Hello. Today we are going to read a Curious George story, first in English and then in Spanish, page by page. Hola. Hoy vamos a leer un cuento de Jorge el Curioso, primero en inglés, entonces en español. Cada página. Curious George visits the library. Jorge el Curioso va a la biblioteca. This is George. He was a good little monkey and always very curious. Today George and his friend the man with the yellow hat were at the library. Este es Jorge. Era un monito bueno y siempre muy curioso. Hoy, Jorge y su amigo, el señor del sombrero amarillo, estuvieron en la biblioteca. Story hour today. La hora del cuento hoy. George had never been to the library before. He had never seen so many books before either. Everywhere he looked, people were reading. Some people read quietly to themselves. Jorge nunca había estado en una biblioteca. Tampoco había visto antes tantos libros. Veía gente leyendo por unos lados. Algunas personas leían en silencio. But in the children's room, the librarian was reading out loud. Pero en la sala para niños, la bibliotecaria estaba leyendo en voz alta. It was story hour. George loves stories. He sat down with a group of children to listen. The librarian was reading a book about a bunny. George liked bunnies. Era la hora de cuentos. A Jorge le encantaban los cuentos. Se sentó con un grupo de niños a escuchar. La bibliotecaria estaba leyendo un libro sobre un conejito. A Jorge le gustaban los conejitos. Behind the librarian was a book about a dinosaur. George liked dinosaurs even more. He hoped she would read it next. But next, the librarian read a book about a train. George tried to sit quietly and wait for the dinosaur book to be read. But sometimes it is hard for a little monkey to be patient. Detrás de la bibliotecaria había un libro sobre un dinosaurio. A Jorge le gustaban los dinosaurios aún más. Deseaba que ella leyera ese libro después. Pero después, la bibliotecaria leyó un libro sobre un tren. Jorge trató de quedarse sentado sin hacer ruido y esperar a que leyera el libro del dinosaurio. Pero a veces es difícil que un monito tenga paciencia. When the librarian started a story about jungle animals, George could not wait any longer. He had to see the dinosaur book. He tiptoed closer. "Look, a monkey!" shouted a girl. The librarian put her finger to her lips. "We must be quiet so everyone can hear," she said nicely. "But there's a monkey," said a boy. The librarian nodded and smiled. "Mm-hmm," she agreed. Cuando la bibliotecaria empezó un cuento sobre animales de la selva, Jorge no aguantó más. Tenía que ver el libro del dinosaurio. Se acercó de puntillas. "Miren, un mono!" gritó una niña. La bibliotecaria se acercó el dedo a los labios. "Debemos quedarnos callados para que todos puedan escuchar", dijo amablemente. "Pero hay un mono", dijo un niño. La bibliotecaria asintió con la cabeza y sonrió. "¿Así?", dijo, haciendo que le creía. When she finished reading the jungle story, the librarian reached for the dinosaur book. Where did it go? And where was George? Cuando terminó de leer el cuento de la selva, la bibliotecaria buscó el libro de dinosaurio. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba Jorge? George was all ready to take the dinosaur book home and read it with his friend when another book caught his eye. Jorge ya estaba listo para llevarse el libro de dinosaurio a su casa para leerlo con su amigo, cuando descubrió otro libro. This book was about trucks. George wanted to take it home too. And here was a book about elephants. George loved elephants. He added it to the pile.
Este libro era sobre camiones. Jorge también se lo quería llevar. Y ahí había un libro sobre elefantes. A Jorge le fascinaban los elefantes, así que lo agregó a su pila de libros. George found so many good books, he soon had more than he could carry. He leaned against a shelf to rest. Squeak went the shelf. Shh, said a man. Squeak went the shelf again, and it moved. Why, it wasn't really a shelf after all. George had found a special cart for carrying books. Jorge encontró tantos libros buenos que en poco tiempo tenía más de los que podía cargar. Se apoyó sobre un estante a descansar. El estante hizo ruido. ¡Cri! ¡Shh! Chistó un hombre. ¡Cri! Volvió a hacer el estante y se movió. Oh, en realidad no era un estante. Jorge había encontrado un carrito especial para llevar libros. What luck! Now George could carry all the books he wanted. He rolled the cart between the shelves and stacked up books about boats and kites and baking cakes. He climbed higher to reach books about cranes and planes. ¡Qué suerte! Ahora Jorge podía llevarse todos los libros que quisiera. Arrastró el carrito entre los estantes y apiló libros sobre botes, cometas y pasteles. Trepó bien alto para alcanzar libros sobre grúas y aviones. At last, George had all the books he could handle. He couldn't wait to head home and start reading. And right in front of him was a ramp leading to the door. George was curious. Could he roll the cart all the way home? Finalmente, Jorge tenía tantos libros como le fue posible. No veía la hora de llegar a casa y empezar a leer. Y justo frente a él había una rampa que iba hacia la puerta. Jorge sintió curiosidad. ¿Podría hacer rodar el carrito hasta su casa? Down the ramp George went. The cart rolled faster and faster. Stop, a library volunteer shouted. Come back here with my cart. But George was too excited to listen. The cart was picking up speed, and George was having fun. Y rampa abajo se fue Jorge. El carrito rodaba cada vez más rápido. ¡Alto! Gritó un bibliotecario voluntario. ¡Devuélveme el carrito! Pero Jorge estaba muy entusiasmado como para escuchar. El carrito tomaba más velocidad y Jorge se estaba divirtiendo. Until, crash, George and the cart ran smack into a shelf of encyclopedias. Books flew up in the air, and so did George. He landed in a big pile right between O and P. Hasta que, ¡cataplum! Jorge y el carrito chocaron contra un estante de enciclopedias. Los libros volaron por el aire, y Jorge también cayó en una gran pila justo entre la O y la P. No words. Nada palabras. Oh no, moaned the volunteer when he saw the mess George had made. How am I going to put away all of these books? I'd like to borrow this one, said a boy from Story Hour. And I'll take this one, said a girl. Oh no, se quejó el voluntario al ver el desastre que Jorge había creado. ¿Cómo voy a ordenar todos estos libros? Me gustaría sacar este, dijo un niño que venía de la hora de cuentos. Y yo voy a sacar este, dijo una niña. With help from George and the children, the books were sorted in no time. Soon there was just a small pile of George's favorites left. Con la ayuda de Jorge y los niños, los libros quedaron ordenados enseguida. Solo quedó una pequeña pila con los favoritos de Jorge. Would you like to take these home with you? The volunteer asked George. Then he took George to a special desk and helped him get his very own library card. ¿Te gustaría llevarte estos libros? Le preguntó el voluntario a Jorge. Llevó a Jorge a un mostrador especial y lo ayudó a obtener su tarjeta de biblioteca. George was holding his brand new card when his friend arrived with a stack of books of his own. There you are, George, he said.
I see you are all ready to check out." George and his friend gave their books to the librarian. She smiled when she saw George's pile. "I was wondering where this dinosaur book went," she said. "It's one of my favorites, too." The librarian stamped the books and handed them back to George. Jorge sostenía en la mano su tarjeta nueva cuando llegó su amigo con una pila de libros. "Jorge, aquí estás", dijo. "Veo que estás listo para sacar los libros." Jorge y su amigo le dieron los libros a la bibliotecaria. Ella sonrió al ver la pila de Jorge. "Me preguntaba a dónde había ido a parar este libro del dinosaurio", le dijo. "También es uno de mis favoritos." La bibliotecaria puso un sello de los libros y se los entregó a Jorge. With his books under one arm, George waved goodbye to the volunteer, the librarian, and the children from Story Hour. Llevando los libros bajo el brazo, Jorge saludó al voluntario, a la bibliotecaria y a los niños de la hora de cuentos. "Come see us again, George," the librarian said, waving back. "Enjoy your books." "Jorge, regresa a visitarnos," dijo la bibliotecaria, saludándolo, "y disfruta los libros." And he did. The end. Y así lo hizo. Fin.